everyone who learns Ukrainian. Вітаю всіх, хто вивчає українську мову. My name is Yulia and welcome to the Ukrlearner. Today I prepared for you a real Ukrainian conversation that we made with my friend and colleague Anastasia, who is an expert in Ukrainian. So you have a great chance to practice your listening, speaking skills, increase your family vocabulary, and build simple sentences about your family. Now, let's get started with the lesson. And first of all, let's listen to the real Ukrainian conversation about family. How many times you need? Привіт, Настя. Як ти? Все гаразд? Я не можу дозвонитися до тебе. Привіт! Так, все добре, не хвилюйся. Я їздила на декілька днів до батьків. Настя, моя подруга зі Львова, одружена, має багато друзів по Україні. Справді? Як батьки, як провели час разом? Ой, знаєш, було досить гамірно. Сестри, зяті, племінниці, вся родина зібралась за одним столом. Ми повечеряли, про різне поговорили. Безперечно, сім'я – це головне. Треба навідати свою старшу сестру і маленького племінника. Він же мій хрещеник. Нічого собі! То ви тепер куми? А хіба я не говорила? Так, я похрестила його. Тепер я хрещена мама аж 3 діток. Звучить як багатодітно. І не кажи. До речі, як твоя двоюрідна сестра? Вона вже заручена? Ще ні. Зараз у неї є хлопець, але ще не наречений. Вони ніби як зустрічаються. А як там твої діти? О, Настя, діти, квіти, все перевертається з ніг на голову, коли син і донька разом. Не повіриш. Я так розумію, 2 дітей – це непросто. Так, повір мені, це непросто. Ой, вибач, знову сусідка телефонує, маю відповісти. Добре, тоді на зв'язку. Так, бувай, поговоримо ще. Good. You've heard a good example of real Ukrainian conversation about family, and that means that you can use the common and basic words and phrases. First, let's figure out the 2 words. They are сім'я and родина. Probably you are confusing. See, are they the same or they have different meanings? According to the Ukrainian dictionary, it says that сім'я and родина has the same meaning. So it's a group of people that consist of husband, wife, children, and other relatives that can live together. So that's why we can say that сім'я and родина are completely synonyms. But родина has one extra meaning, which means extended family, or we say in Ukrainian рід. So it consists of the next members of the family. Бабусі, дідусі, батьки, діти, внуки, правнуки, прабабусі, прадідусі. As I said in the real conversation, безперечно, сім'я – це головне. Right, сім'я – це головне. And now let's learn how to introduce your family. So you can use the next phrases. You can start у нашій сім'ї 2, 3, 4 людини. Or you can say нас у родині and plus use collective numerals. 2, 3, 4, 5, 6. Or you can say something like наша сім'я велика. Це мама, тато, 2 сестри, 1 брат і я. Or you say наша сім'я невелика, але дружна. Це мама, тато, моя сестра і я, а також наш песик Сірко.
the members of the family. Let's start from mama, тато. Mama or матуся, мати. Mati is more formal. Тато or татусь, батько. Again, батько is more formal. But we have one general word for мама і тато. Це батьки. Справді, як батьки, як провели час разом. Okay, also we have брат, брати, сестра, сестри. Or we have баба, or more common for us, бабуся, дід, дідусь. Unfortunately, we don't have the same general words like in English, siblings or grandparents. In that case, we usually say брати і сестри, бабусі і дідусі. Also, when we want to describe брат or сестра, we can use старший, старша. Треба навідати свою старшу сестру і маленького племінника. Молодший, молодша. Let's see the example. У мене є сестра. Вона старша за мене на 4 роки. Її звати Наталя. Мої батьки живуть в іншому місті. На жаль, у мене немає бабусь і дідусів. Вони померли. The next point we are going to talk about children. So that is діти, or in the singular, дитина. See how we talk about the children with Настя again. А як там твої діти? О, Настя. Діти, квіти, все перевертається з ніг на голову, коли син і донька разом. Не повіриш. Okay, what about baby? In Ukrainian we say немовля, or in plural, немовлята. So, probably you need these words like близнюки, двійнята. Now let's talk about the daughter and son. Донька, дочка, доця, доня, донечка. Син, синуля, синулечка. So remember that Ukrainians love diminutives grammar forms. That's why we use very often, especially when we're talking about children. Let's see the example how we can talk about our children. У мене один син. У мене 3 дітей. 2 доньки і 1 син. У мене немовля. Це хлопчик. Йому тільки 3 місяці. На жаль, у нас ще немає дітей. In the real conversation, probably you've heard the next phrase. Треба навідати свою старшу сестру і маленького племінника. Він же мій хрещеник. Yes, in Ukrainian we have хрещена мама, хрещений тато, хрещеник, хрещениця, or even we can use хрещені батьки. So this tradition is very strong in Ukraine. So, and the people who connected with this relationship, we call them куми or кум, кума. Нічого собі! То ви тепер куми? So once again, someone who baptized you is, how we call in Ukrainian, хрещена мама. А хіба я не говорила? Так, я похрестила його. Тепер я хрещена мама аж 3 діток. Exactly, I am хрещена мама 3 хрещеників. Probably heard and was wondered of this word багатодітна сім'я. Звучить як багатодітно. What does this adjective mean? Багатодітна сім'я.
As you see, that means багато дітей. In Ukrainian is a status of the family, and exactly if you have 3 and more children. So you have a special status, багатодітна сім'я. Now let's talk about your extended family. That could be talking about your other relatives, or how we say in Ukrainian, родичі. So they are тітка, дядько, двоюрідна сестра. До речі, як твоя двоюрідна сестра? Двоюрідний брат, племінник, племінниця. Треба навідати свою старшу сестру і маленького племінника. Теща, тесть, свекруха, свекр, зять, невістка. Ой, знаєш, було досить гамірно. Сестри, зяті, племінниці. The next point of our vocabulary is very interesting. We are going to talk about the status. So that could be одружений, одружена, неодружений, неодружена. Or in other words, we can say одинак, одиначка. We can say заручений, заручена. До речі, як твоя двоюрідна сестра? Вона вже заручена? So that also could be розлучений, розлучена, колишній чоловік, колишня дружина. Or it could be even вдівець, вдова. Let's see the good example how we can talk about the civil status. So, це хлопець і дівчина. Вони зустрічаються. Хлопець освідчився дівчині. І вони тепер заручені. On the wedding day, we say they are молодята. О, наречений, наречена. Вони одружуються. Then they are becoming like подружжя, пара, чоловік і дружина. The last point is talking about how often do you see your family and what do you like to do. So that could be the next. As Nastya says, Вся родина зібралась за одним столом, ми повечеряли, про різне поговорили. also we can say that я досить часто бачу своїх родичів, адже ми живемо в одному місті. Or you can say, я мешкаю далеко від родичів, тому ми бачимося дуже рідко. As we say in Ukraine, за одним столом і їжа смачніша, which means the food is more tasty around the family table. I hope that you have good relationship with your family, and if you are ready to describe your family in Ukrainian, write me please in the comments few sentences. What are they? What do you like to do together? And how often do you see your family? Good! You can also download the transcript of our real Ukrainian conversation. Don't forget to subscribe for learning more Ukrainian and follow me on Instagram as well. Thank you very much. See you for another lesson. Бувай! На все добре!